Ladies and gentlemen, welcome. 4, 3, 2, 1. Niaje majama, welcome to another episode of Pitch Shakers. Leo siku ya kutamba, tunaongelea mpira. Josh here. Fregos here. I'm Brian. Vile unaona leo tunajiwakilisha na majezi. Kila mtu ana represent Team kubwa. Team ndogo ziko Team ndogo ziko to my left. Hapana. Ni line of greatness. Ayo acha. Anyway, let's go to the biggest thing in football that happened this week. The Champions League draw. Sijui tungekuwa na ile theme song, Madam Director bana, cue the theme song. The champions. So makini mbaya. The champions. Anyway, mkasema Arsenal itakuwa. Nilijua tu tutaanza na. Yaani hata sifa. Tunaongelea tu direct to the draw. Direct to the draw. Hata draw ikishaandikwa mshaanza kwa Arsenal. That means we are massive. A great team, lazima tuatoe points kidogo. Unajua kila timu ilikuwa inataka. Ndio wanyonge hapo. Sijasema hakuna timu ilikuwa inataka. Sijasema nyinyi ni wanyonge. Mimi niliongea nao personally. Niko na ile nani? Marep hizo club. I spoke to them. Walikuwa wanaogopa sana. sana. Very afraid. The draw looks good. The team that plays in red. We don't want them. But hiyo draw mimi iko ni favor. Why? Hawezi aka finali before finali. No. It makes sense. Finally before final. Man City Real. No. I think UEFA should introduce some new set of rules. Ikifika this final stages, upate hizi game hazifanani vile, cause I think Real and Man City have played 3 seasons in a row sasa. Itakuwa 4. Unaona? Aya, PSG Barca, hiyo fixture ni very familiar. Tumewatch hiyo game like 2 or 3 times. It's like tunaielewa already. Bayern Arsenal. Tunajua outcome. Unaongelea usilete history hapa. Tunaongelea draw man. Usilete history hapa. Tuko 23-24 season. Anyway, team zile tu. Team ni zile, but kitu nataka muelewe. The other team ilikuwa Dortmund na Atletico. Okay. Mimi naona hizo game zote ziko fit. They try to balance the game. I don't think there's a game there that is not good. It is very balanced. It's very good ties, both of them. It is very balanced. But sasa the thing that I had an issue with, games zote zinaanza the same time but game kubwa like Real Man City alafu Atletico versus Dortmund. Atletico is my team dog is. No, I think the issue was Azigi chase at the same time because they're in the same city. Both Madrid teams cannot play at the same time. Yeah. So but kuna si Man City inaanza nini kwa Real. Na hii ya Dortmund inaanzia nini Atletico. By then do you think we have an advantage since Dortmund Arsenal, do you think we have an advantage because the first game we are playing at home, alafu Bayern fans have been banned. Away fans. So your ground Emirates will be full of red jerseys. No, it's an issue because it's an issue. It's an issue because how my friend. Okay, you may think you have the advantage, but Hurricane has the advantage. He knows you better. Imagine playing in a stadium with 60,000 fans of one team. Hiyo ni kama kucheza Wembley. Mtapiga tu kelele without any fans of your remember when Tuchel ana visit England tena. Kwanza Arteta, Tuchel has never beaten Arteta. Tuanzie hapo. Utapigwa hiyo siku sasa. Hurricane atafuta golden boot. Alishindwa na super team ya Chelsea when they won Champions League. Atipiga hat-trick Emirates. Golden boot tunampea. You know, you speak of Hurricane like he's a new guy. We have known Hurricane for the last 10 seasons, my friend. Alafu sasa kuna Thomas Muller. Like who ni jamaa kwa experience. Muller yeye cheza Champions League. You know, let me remind you something. The last time Muller faced us,
alikuwa ana attack Mustafi na the Greek guy alikuwa anaitwa aje? As in ungesema vizuri, the last time you qualified for Champions League. The last time we played 14 years Bayern ago. it wasn't 7 14 years years. ago. It was 7 years ago. 14 years ago was the last time we made the semis. We went past the quarters. Anyway, the last time Muller played against Arsenal, he was attacking a defense of Douglas Luiz, Mavropanos ama alikuwa anaitwa aje? But that's and like Mustafi. My friends sahi tuko na one class na players. sasa nikikwambia Nilikuwa na kwa Sahil basi. Pamata Saka. Nilikuwa playing. tukikaa hiyo time yenye hiyo Mulo unasema alikuwa na attack au anapata na ma defenders. Like hiyo bado Mulo alikuwa young. Hakuwa like experience alikuwa nayo but si kasa hii. My friend. Oh jamaa umeona Champions League Thomas Muller started playing when he was a teenager, so akiwa 23. Experience alikuwa nayo. Experience inaenda kipanda. The reality is that Arsenal mko na advantage ya mko home. Hawana mafans. You know, if we also have the advantage of fans. If you make it past Bayern, whoever we face, whether it's Real or Man City, ngoja nikugambe. We will still start the same. Hata kama ni Man City, unamaanisha acha I'm saying between Real and Man City. We don't care. Whoever qualifies, bado tunaanza first leg kwetu hiyo same. Shida ni kuqualify na mqualify. Tutawatuanga my friend. We have a revenge to make. Bado hata tukikuja kwa hiyo game ya Arsenal na Bayern, like unasema ndio hawana mafans Bayern, but players wenyewe ukiangalia like wao wako na experience ya Champions League. True. Muller kwa hapo. Kuna huyu Sane anajua Arsenal. Gnabry alikuanga hapo Arsenal. Coman like huyo ni game winner huyo. Anytime anakushindia game. Kuna Gnabry na atakuwa bench anakaza Arsenal ishinde. Kuna Kimmich huyo like Kimmich will not play. Kimmich has been shit this season. Musiala is there. No, like sai amerudi consistent. Ni venye sasa Tuchel sijui anataka kumpoteza. But squeeze anamweka red bar. Mimi najua Tuchel akija Emirates kitu atafanya na negotiate draw. Anyway, sitaki tushindia Arsenal. Lakini hakuna draw. Like sitaki tushindia Arsenal sana. Sitaki tushindia Arsenal sana. The game will come, we'll watch. Kitu tu naweza sema ni Arsenal have a chance of qualifying. Yeah. Kitu nitasema tu ni these are the best 8 teams in Europe and we are there. Full stop. Where are you? Where is your team first of all? I'm sorry. Good guys. Do you think Barcelona will continue doing miraculous things? Barcelona watapiga PSG. They have just been lucky. It's hard to call, but Mbappe can decide to win. Do you know they are, those 4 teams have an easier path to the final? Our side is the toughest path to the final. But if you check, we have Arsenal, Bayern, Man City, Real. Any of those 4 teams wakifika finali wanaweza ishinda, unaona? But the other 4 teams wakifika finali uko sure like hawezi wape 100% chance to win the final. You see? So I think kina Dortmund, kina Barca, they have the easier path to the final. wanatusukuma tu. Yeah. But anyway, semi ya Dortmund na Barca inaweza kuwa tamu. Semi ya Dortmund na Barcelona. Hiyo inaweza kuwa game tamu. I think to watch. Yeah. I want Dortmund to beat Atletico by the way. How? They can. Because we don't want haram football. Hao majamaa kuja Champions League like this season wamekuwa kicheza. Hatutaki haram football bana. We will be here. Hatutaki haram football. Tunataka mtu anacheza tikitaka hapo. Tunaenda tu. Uliona game yake? Hatukataye. Uliona hiyo game? Ilichezwa my friend. Ilichezwa. That's a Atletico I've never seen. By the way, you ilikuwa kama Barcelona 2014. People were surprised Inter were knocked out because before they were knocked out they were the second favorites after Man City to win the whole thing. So we remain the only favorites. Lautaro alifunga penalty kama Kusema kumaliza. Tulikuwa hapa last time nikiwaambia Lautaro atazangi Champions League. Niliwaambia nilikuwa qualified because Lautaro does not play Champions League. Maybe it's the experience. Yote za league. League utacheza vizuri sana, hii Champions League. Na Lautaro anakupotelea. Na ndiye captain. Rahisi tu hivyo. Anyway, me I don't think Bayern are that strong. They have some weaknesses. I also think PSG, other than their attack, they also have some weaknesses. Which is also Barca also have weaknesses. Barca midfield but I was very but among those 8 teams, to be honest, Barca has much more weaknesses than the rest.
midfield yards plus the injuries may come to actually Cancelo ndo anawabeba tuongee Cancelo Cancelo ndo si hivyo yeye ndo anawabeba honestly speaking na Rafinha sisi zake mbili zilisaidia hiyo team anyway hii ni Champions League ishafika hapo anything can happen game ni 90 unaweza pata ndovu imeshinda hiki he said it fast on camera imagine wapige Bayern alafu wakuja tu wapige Man City ama Real imagine listen I want you to understand something inaweza kuwa ngumu kwa nini although Man City can beat PSG and beat Real na sisi beating more expected PSG kupiga PSG like hiyo hakuna timu hizi that was PSG with Neymar to win the Champions League to win the Champions League you have to play against the best and beat the best exactly simple as that anyway moving on but Arsenal connect moja Arsenal football club you know I love how when the draw that's not a football club I love how the draw immediately came out everybody series because Arsenal every time we have to wait for next season you know me I just can't wait for the first time Arteta lifts a big cup ndio ile heshima mpira yetu ina deserve tupewe wherever we win it whether it's the league or the Champions Arsenal Man U ama Arsenal Chelsea nini hiyo gap unasema mimi si ndio league gap unaongelea nini umesema gap no mimi sijataja gap anyway mimi nasema the respect that the football Arsenal is playing will only tutapewa recognition and the respect we deserve once Arteta lifts a big cup we shall wait for that yeah because sasa tunacheza game fit but kila mtu obviously every other game tunacheza another 10 years to qualify wanaongele the team we are playing against hakuna mtu anasema how good Arsenal is Arsenal unasema Arsenal good but history repeats itself ni sawa bado when unasema wako form wanapiga Wasemba unane history can be changed how yuko form boss pia si tunapiga watu bao sita nani umepiga nani nasema mko form na hii Bayern iko form lakini napiga umepiga nani tatu tuanzie hapo Liverpool achana Liverpool hiyo ni 1-0 scoreline anyway let's talk about the Europa League so at least wamefika level yenye imekaribia make sense tunaweza waongelea kidogo tu briefly timu ndogo kama Liverpool anyway the draw gave us some really good ties also Leverkusen versus West Ham that's a very nice game you can't call it but I think that's the end it will be a trick the winning run of Xabi Alonso are you sure yeah do you think Davis Moyes will be the one I'm confident with you Davis Moyes mwenye alishindwa ku manage Manchester Kudus is on form my friend he found a new place to sit Kudus is on form my friend West Ham based on the previous game they managed the game very well let me ask you something do you think the fact that Kudus plays on the left instead of the right do you think it affects his game because sana boy ndio anapewa his preferred position pale number 7 the funniest thing is that Antonio is back it is back to starting so both Bowen and Kudus will be on the I think by then West Ham will have the strongest team available so he gave me iko 50 obviously Antonio will start Bowen and Kudus then Paqueta will play the role number 10 he gave me ipe 50-50 mimi napewa start to qualify hiyo ni game ngumu but pia ukiangalia pia venye hii ni quarter West Ham acha ni kuambia kitu wako na word pros hapo katikati pia the reason this game is so easy is that David Moyes has nothing to lose but Xabi Alonso has something to lose ataka winning record but kwa ligi itakuwa perfect bado ligi itakuwa perfect sawa but kuna kitu anafightia record ikipigwa na manager mwingine mimi sioni do you think he can go a whole season unbeaten in all competitions no he can that has been unheard of it's never been done kwa hiyo cup ya Germany yako semi final like amebakisha game mbili ligi ya mbili ni mingi already is one ligi siko sure amebakisha ngapi 10 kwa sure 10 ni mingi unajua wao wanachezanga 36
Asi wako 29 sama. Wamebakisha game mingi kadhaa. Hawako 30 something. Wamebakisha game hawajafika kadhaa. 30 bado. So season ni game Hawajafika 7. 30? Game 7 ama 8. Hizo game ni mingi. Liverpool Atalanta hiyo game ni rahisi. Hizi sana Liverpool all the way. Lakini jo as per the most recent evidence. No, Liverpool not the reason. Liverpool are unbeatable. Klopp Apparently right they are beatable. now. Klopp right now has only 2 cups to focus on. Yeah. Which and which? Europa Kuna ligi na Europa. Liverpool are beatable considering the most recent evidence, but big game naona ikiwa rahisi kwa Liverpool. Sana Atalanta is a very big team. Because Klopp is leaving. By then I think Trent will be back. The mid is back. Salah will be on form. Jota Might not be there. But either way. Either Say, way, can we talk about? you will qualify, but sioni akiinua kikombe. Unajua mimi naona wakiqualify ni kwa nini? Wata qualify but sioni wakiinua. Unajua Kolasinac anachezea Atlanta. Yeye ndio starting 3 bana. Na ndio wanakimbizana hapo na Salah. Kolasinac kule mmoja tu. Mimi sioni hopes. hata mimi naona like ni game rahisi kwa Liverpool. But anyway, inaweza kuwa ngumu but haiwezi kuwa ngumu kwa Liverpool. Hizo kama tutaona. Maybe wao wenyewe wanataka kuifanya ikuwe. But Atlanta hawajai kuja Anfield. Ngumu sana. Atalanta wanapigwa aggregate ya 9. But unajua tulisema the last game ilikuwa ngumu kwa Liverpool na wakachapa aggregate ya 9. 9-1. Aggregate score 9-1. Ndio nakwambia Klopp amefocus na hii kikombe sana. Can we speak about Darwin Núñez bana? Jamaa ana hata tappins. Huyo mimi Tappins yani naona una proper missing. it's high time after nini break Liverpool watafute striker mwingine. IQ yake ya mpira ni kaiko chini ama. Huyo jamaa Kwanza hata achane na Darwin Núñez. Darwin Núñez ndio kutoka kitambo. Diaz Debate yake he was like that. Shida ni huyu jamaa anaitwa Diaz. Amemjoin But kabisa. I don't think Diaz has Diaz is that not good playing this game. finishing. I Diaz don't think Diaz Diaz is has that been- good amekuwa finishing. fiti. Diaz has been Kwa good. games za Nicolas. But it's not, always say he's clinical like somebody like Salah. Like Well, ako fiti combine na create Salah. chances. Ako fiti Combine na create Salah, chances. But killer instinct ana kabisa. But unajua alikuwa juu ya Diego Jota. But sasa hiyo In terms chini of- ya Diego Jota. Finishing. Before his father was Diego Jota. before issues na babake. Diego Jota was. Diaz alikuwa mdeadly. Diego Jota is a deadly finisher bana. Jota batishangi. Sasa Diaz alikuwa juu yake. Diaz was terrible in finishing. Alikuwa yale anazibaliza ukiona Diaz ameshika ball unashtuka. So I think you can say he needs to be more clinical. Yeah, in final third. something is not good. At least pia namba zake Sijui amekosa na zipande. girlfriend ama what's happening. Something is Yo wrong. play amekuwa chini sana. Sana. Sio PTSD. Maybe But the dad is having the time of his life, but since Chilio now kidnappers. Hey. well, something needs to It's be done everywhere, about it. any game. Sasa ukiangalia Liverpool. Juzi I saw him posing with Haaland bana. Manze Haaland is a monster. Baba Diaz alikuwa anamwangalia hivi. Mpaka yeye nika Google height niko like si mfupi bana. Ako 5 foot something lakini bado Anaangalia ndivyo. my friend. God ni kama kuna watu walitengeneza next height. Anyway, Haaland should go play NBA. Since he can't dribble with his legs. Anyway, AC Milan Roma. AC Milan Roma, another good game. Hiyo nayo ni ngumu. 50-50. No, AC Milan. But for me naweza pia Roma. Rafael Leao is coming to form just at the right time. Roma are just unpredictable. And Leao is there. Roma very And this guy from Chelsea, Loftus-Cheek. Loftus-Cheek. Even Pulisic is there. Yeah, Pulisic. But me naweza me, pia I don't Roma. rate Pulisic. It's Giroud. Captain America. Tuseme. Giroud. Kikosi iko. Iko 50. It's not 50-50. Acha niseme 60-40. Tammy Abraham this season, what is happening? Ama ni injury. Tammy Abraham. Is he still playing? I think amekuwa na injuries. Mimi hata sijakuwa nikimsikia. Alisha in the first game. Because Lukaku pia Lukaku is kwa doing pale. Lukaku things. Dybala. Ako off. Lukaku is just there for the big Dybala kwa hapo. Dybala is on form. So hii game pia ni Dybala 50-50. anacheza. Hii game ni 50-50. But AC Milan are more clinical. I think For me mimi naweza pia Roma. mimi napea AC Milan just because of the pedigree. These guys have been Milan. playing in Europe. Atakaa hisi level yao wanachezanga Champions League. Team iko na pedigree ya kushinda Champions League wanaweza chapa Roma.
any stage as long as ni Europe. Anyway, final game Benfica Marseille. Benfica Marseille. That's not a game. Marseille wanaweza chapwa juu these guys were 3-0 up. In the round of 16 alafu walikuwa chapwe. Benfica pia kwa ligi inatuangwa. Benfica wako. Benfica si ndio iko na Di Maria na nani? Wakati basi hii kidogo form yao si ile yani ile ulikuwa unawekea kichwa huko sio pesa inakama. Sasa pesa ya mapundi sasa wanasema hapa kuekelea bet Benfica ni kuchoma. Kuekelea Benfica ni kuchoma. It is still guaranteed. I think guaranteed. Still guaranteed. But ni 50-50 your time. But Benfica have a chance. Kuna chance of Marseille just anyway, those are still 4 good ties. Yeah. Let's move on to the Premier League this weekend. There wasn't very many games this weekend, but let me tell you, there were a lot of very surprising scorelines. Surprise. Yani scorelines zingine hapa like. That's why it is the. Tuanze tu na Tottenham. Fulham Tottenham. Derby. Nakwambia Tottenham, ndio nakwambia mimi as an Arsenal fan. Si chuki si nini ndio like but Tottenham too. Shit. Shida ni moja. This weekend walikula nini? Beautiful stadium, beautiful. London inanga mwenyewe. Ati London inanga. My friend last season Arsenal walitoka 8-0 London derbies. We beat all London teams. Na unasema ina mwenyewe. Msee come with facts. Sisi hapa na propaganda. Sisi tutawapiga. You still have to get last season. Naongelea last season. And last season didn't carry any cup. Na si hii haijaisha. Hii haijaisha na bado tunapatana tote. Bado tuko top. Tutaona. Anyway, what is wrong with Tottenham? Na ndio the business stage of the season. No, kuna swara inakuanga game. Say Fulham. Kuna swara game inansi. You know 1-0 ni sawa. 1-0 ni sawa, but a 3-0 scoreline. 3-0 scoreline against Fulham. Songa go. Hata Man U anachapwa au kuchapwa Madison walifunga moja angalau. Madison alipewa sub, Son akapewa sub. Richarlison akapewa sub like alitoa like aliacha tu Kulusevski hiyo front 5 yote. Hata angekuwa na sub 10, angemake sub 10. Alitoa wote watatu. Unasema pia kuna match fixing. Unaona ilikuwa match fixing. Hiyo game niliona. Nini Fulham walikuwa wamejituma. Walikuwa wamekuja kucheza game. Sijui Tottenham game ilikuwa inawakataa kidogo. Walibet. Just Tottenham. Haikuwa siku yao. Haikaipo. Surprise zio happen. Hiyo surprise kubwa. Ingekuwa nini tungeelewa. But this is EPL. Best league in the world. Best league in the world. And no game is guaranteed. No scoreline is guaranteed. True. Lakini kuna game moja inakuwa guaranteed. Gani? Man U Chelsea. Unajua tutakuletea kama Chelsea hapa alafu tuwape show nzima. Nyinyi wawili tu mpigane ngumi hapo mdomo. Last time Chelsea walipiga ni 2017. Kutoka hapo hadi leo hajaijaribu. Mimi nataka kuuliza hii swali by the way. Shida yenu na Chelsea inakuanga? Hawataka kukubali wao ni wanyonge. Wote ndio shida. Hii season tu ndo mbele kwa Chelsea unadhani atasemaje atajibuaje? Anajibu jua ni wanyonge. I'm pretty sure atasema exactly kenye wewe umesema. Disrespect. Anyway, West Ham Villa 1-1. West Ham was a game race. Hiyo game ilikuwa ngumu. They were the first one to score. Manage game. Kumbuka wasee wamecheza game tatu. Napigwa ina Villa inaendelea vibaya. Si ati Villa iko top 5. It's not iko top 5 but of recent Villa ilikuwa number 3. Yeah. Unasahau hiyo part. Sijasahau. Si hata kuna watu walikuwa wanasema watabeba ligi. What happened? Alafu West Ham unakuja unapigwa na Villa. Hawakupigwa walidraw. That's losing points to a very small na walikuwa home. Walikuwa West Ham walikuwa. Sasa unapoteza Antonio amebaki. Amerudi yani. Hata ni alifunga sasa. Good point for Aston Villa because they've been losing a couple of points recently. Hapo walijitetea sana. Maybe they are stabling the ship kiasi. Chaduani. Wangangania top 4 wanataka kumaintain. Villa. Yenyewe by the can we speak on the top 4? Hapa naona. Tottenham amelose game in hand. Sasa hii top 4 ni kaina mwenyewe. Juu Villa walikuwa pale juu. Newcastle wali drop off kitambo.
But Villa walikuwa hapo juu lakini pia wameanza kushuka. Alafu Villa bado wako 4. Manu wako hivi 50. Villa ndo wako 4 bado. Villa ndo wako 4 bado. Wako 4 bado but wasema wame hiyo point difference imereduce. Wako mbele ya Tottenham. Issue ni Manu kwa ngapi nyuma? Si mingi tunakuja kwa Si mingi ni ngapi? Hiyo timu hizi recover ifika 4. Toka hapa. Considering vitu wote wanafanya hapa. Mimi tuna points 3 hapo 4 somewhere. Hiyo ni game moja bro. Ipige point 7. Si Holland amerudi bana. Amerudi. Skora amerudi. Simlisema atafunga kufunga. Maguire amerudi. Unajua nyinyi mnapinga maplayer wenu sana. Umetoka nje, we don't expect you even to score. We don't expect. Nyinyi mshasema atapiga hat-trick. Burnley Brentford. Burnley walichapa Brentford. Hivi ni surprise nyingine siku expect. Na Brentford by the Brentford last season they were flying high top walimaliza top 10 finish. Sasa wako huko number 15 16. Lana. Lana ya nani? Ivan Toney. I think that sijui ni juu Tony amerudi. Lakini temenye Tony hakuwa like kila mtu alikuwa anajituma party yake. I say what they were playing against Arsenal, they turned up yani walijituma. That was a tough game for us. Na wanachapa na the last team in the league. Only with bets. Kuna mtu amekujia madola Tony ameendelea ile tabia yake. Alifanya kitu. Nadhani kutoka Tony arudi jamaa hajakuwa the same. Anatafuta pesa ya early retirement. Alifanya ile kitu. Tony has been playing Burnley. Tony amekuwa akicheza. It was the first win for Burnley this He year. has been playing This year for Burnley, this is the first win. this year. Only with the best. Shukran, only with the best. Tunaelewa. Tony, asante sana. Anyway, next weekend tunaenda break, hakuna EPL fixtures. Kuna international break. Wanaenda huko. I hope hawatapata injury. I hope Ateta aseme player wote wa Arsenal wako na injuries wasiende. Watu kama Ben White ati walikataa call. But hakukataa ni kuitwa. Alisema asiconsideriwe. Oe. Koza anajua hakuna shit Southgate atashinda na England. No. Juu hata angeenda angecheza. Bara sema mimi naona kuna issue hapo iliendelea. Hakuna issue. Nani ana Ben White sasa? Anacheza wapi? Si right back. Si nani ako pale? Kwani Walker yuko? Walker si yuko hapo. Walker akiumia. Trent anaweza cheza. Trent yuko. Trippier yuko. Na Trippier kwa injury sasa maybe anaweza. So point ni nyinyi mnasemaje? Ben White hakutaka kwenda waste time. Mbona Southgate basi akaeka press conference kujiexplainia mwenyewe? Juu he was disappointed na hitaji player na nakataa. Alikuwa anamuitia nini kama alikuwa? Na kila player kama aoni akiwa fit. Na kila player utaka kucheza. No, Ben White ndo alijiunderrate. I think kuna issue hapo. Ben White ndo alijiunderrate. Jamaa alikuwa World Cup. Sawa? Alikuwa World Cup. Yes. Na akaachiliwa ende home. Mimi naona kuna issue inaendelea hapo. Either walikuwa si sana like ni juu hakuna position anaweza ingia acheze. Si bro, Listen, wewe ni professional. Mmeenda World Cup 22 man squad. Alafu halfway through the tournament player mmoja aende home. Aingie ndege aende home arudi England. Na si ati mmechujwa, na si ati ni Onana amefutwa kutoka AFCON bro. Huyu ni mzee ametoka. Playing the same England went on to play the final. Na unataka kuniambia hapa kuna issue? Mwambie basi amia. World Cup mzee. Walifika semi. Yes, semis. Walifika semi. Na tumwambia presidency ya Kenya, tutampea games sisi. It's too late. Baka anaitwa Ben White mzee. Wewe sikuna wa Japan huko wanacheza. Wapi? Wanacheza national team wapi? Walisema hata presidency. Kwa kitu. Unaona Japan wanaitwa Chong Mutuku. But kama anaitwa Chong Mutuku huyo ni Mkamba bwana. Kama ni mtefanizo Ukambani huyo ni Mkamba. Usidanganywe na rangi. Chong Mutuku. Usidanganywe na rangi bwana. Wale expressway. Mimi naamini Wakamba. Japan expressway. Wewe ndio muangalie vizuri. Wewe si Mjapani. Wakamba hakuna msiatuwezi finesse. Manze wanawake wetu tuko na nguma hadi mayo. Anyway, that was on a lighter note. Anyway, England wametoa wachezaji wengi sana. But mimi naona England are spoiled for quality bana.
kila position wako na player wawili watatu wanne like right back yenyewe sasa hivi tumehesabu watu wanne na wote wanaanzia timu zao na hatujataja Trippier hatujamaliza hatujataja Lamp hadi alihamia Ghana mse Reece James ni kana Reece James ndio huyo unaona mse au ni right back mse anaweza anzisha right back tupu exactly first 11 nusu first 11 right back tupu same thing na midfield lakini ujamaa shida yake na Henderson what's the deal with Henderson is good like this Loftus-Cheek has been bowling for AC Milan. Henderson is good. Henderson is very mature. He manages games. He manages under the best coach in the world. Do you think he starts for England? Yeah, he will start. In the mid. He will start. Obviously, he will start. We need that experience there in the midfield. Henderson, Rice. Leave along the issues mnasema sijui coach na Henderson sijui nini. No. Henderson, Rice, Bellingham. Henderson will manage that game. Henderson, Rice, Bellingham. Perfect. You know there's Euros. It will work out. Yeah. But for me, but if you do that, where is Foden? England. Foden plays on the wing. Of course. So is Saka. Okay. Umse yeye uchezesha mid, two man mid, holding wawili na number 10. Yes. So Bellingham in the 10. Umse lazima ajitafutie namba pale na nani Rashford. It's either Foden or Rashford. We have Cole Palmer. Cole Palmer ni sabu Saka huku chini. Cole Palmer ni sabu Saka. We'll see. That's good coach like no one saa ingine hiyo team ni kama mshinda kuvani. Me let me tell you something. Haipangiki. Hiyo squad is stacked like they have really good players. Huyu jamaa alafu ubaya yake ni like ushaona mse akona players wanaweza cheza ball fit lakini huyu jamaa anawaambia wacheze ball defensive. Like you have all the players to play beautiful football. Mnaweza cheza tiki-taka, mcheze the Bayern, mcheze kama Baka. But wewe uko hapo tu like unacheza na woga. Si Bowen bado ni hapo. Bowen na hapo. Imagine. Like huyo jamaa. Na Foden bado anaweza cheza hiyo 7. Kama Sterling aconsideriwi. Sterling still doesn't get a play. The same Sterling was playing, he was undroppable. Alikuwa na Rashford bench ama anamchezesha out of place, anacheza on the right. England are very good. But there is no Sterling This is more of a golden generation than ile ya Paul Scholes, Lampard. Oh, si mambo na hiyo. There is no Sterling hajaitwa. It's because pale Chelsea Cole Palmer overshadow. Yeah, Cole Palmer has been preferred more than. But what hawachezi wanacheza two different wings. Yeah, but unapata most of the focus yani unajua hii Chelsea hii enzi na kaende Barcelona ya 2014. Give the ball to Messi. No, squeeze ni Palmer to shine. Angalia vizuri their play. Lazima ball ipitie kwa Palmer. So unapata zile chances sare hata kuna game nyingine tunawatch hapa. Tunaona sare na ni open pass. Anyway, speaking about Cole Palmer, let's just talk about the FA Cup that has been going on this weekend. Cole Palmer had a brilliant game. Very brilliant. Brilliant assists for the third goal. Yes. Very beautiful backing. Cole Palmer is playing in Chelsea, a club Leicester. inside Chelsea. Anyway, Chelsea. at his play? In a club inside Chelsea. What club? Yeah. What club are you This speaking is of? not club inside Chelsea. Amel is the quality. Amel is the quality. Unamsifu tu juu alitoka kwenye. No, stats speak for themselves. Angalia stats zake. Hata kama amefunga. But he's a good player considering Kama amepiga he's how old is he? 20. He's a good player showing the quality he's showing as he. And over by fair by the way. Yeah. Yeah, fair no. Alafu pale kuna Kenye naweza sema about that game. Beautiful goals by Chelsea. Beautiful goals, mse. Wanajirudi. The first goal by Jackson. That that speaks for itself. Yeah, like the run. I'll be the first one to say this, mse. Jackson has been very disappointing for me from nikimwatch like eye test. But leo mse alipewa ball akaran akakata mse na akapeana pass. Mse akapeana assist. I was impressed by him. Na hata bao ya pili pia. He was very involved in the goal. What you can say he was lucky. bao zote leo. Don't expect that in another game. To be this Jackson. Football needs also luck. You need luck in football. Yeah, in that game he was very lucky. That's good. Hiyo game yote in full imekuwa na good goals. Hata ya Leicester ilikuwa poa. Do you think bao ya mwisho without the red card do you think Leicester beat Chelsea? I mean under penalty. Mimi last time nilikuwa hapa nilisema was the red card changed the game. It was 2-2.
game ilikuwa 2-2. Hata Game ingeenda Leicester wangewin. Juu considering wangeenda hadi mapena, considering like Chelsea walikuwa na hiyo pressure. But Sterling imagine- na kwanza aliuza Let pena. me give you a scenario. Imagine the scenes. Juzi tu Chelsea get beaten in the final of the EFL of the Carabao Cup. Sorry. Trevor knockout Alafu Leicester. barely a fortnight later, they are knocked out of another cup by a team in the lower division. Imagine the scenes, man. Ingekuwa total chaos pale Stamford. Ungekandika Pochettino angefutwa. Jidanganya. Kwanza ingekuenza Abramovich angeandika email. Manze. I watched John Obi Mikel alikuwa asema Abramovich, a recent bad run of poor results. Abramovich alikuwa anakuja na wazushia. Alafu the next time that happens, akikuja na chopper, jua go coaches angefutwa. When you see the chopper at Stamford Bridge, jua bas. Ameanza kazi. Coventry wakasurprise mtu. Anyway man, Coventry like me, I have no words. Niliwaambia. Niliwaambia mtaona maajabu. By the hata tukienda kuangalia. But this is the beauty of the FA Cup bana. Anyone can win. Na game ni 90. Nilienda kuangalia hizo stats za Wolves na Coventry. Nikaona like Wolves hawajaipiga Coventry. At all. Na wamecheza mara ngapi? Wamecheza around 8-9 times. So, So only one draw. Wako na kachuku. Hizo zingine zote Ni losses zote. So like hata venye niliona wameshinda like So it was like a mental block for them. like ilikuwa tu ni kitu ina happen tu. Wamezoea kupigwa na Coventry. Lakini hiyo ni normal. But hizo dakika za mwisho like hizo dakika za mwisho like hiyo ni kitu tukikuja ground kitu tunajua ina happen. Man City, Newcastle. It was an easy tie. Man, what is wrong with Newcastle? They have last season tu ndio Newcastle walikuwa nakimbiza Man City 3-3 draws hapa hivi. Ama ni waliuza ule St Maxim. Sasa wako na vijana wazuri. Wako na Isa Gordon alikuwa Gordon. What was the issue bana? Mimi sikuwa na expect hiyo game. The issue is that kuna Bruno hapo. The issue is that Guardiola does not overthink small games. Ukiangalia game vizuri, Kovacic managed the whole game. Kovacic managed the whole game. Very simple. Rodri didn't even start. Rodri started, but he was enjoying being the shadow of Kovacic. Yeah. The game was so simple. And Kovacic was all over. Me expected, if of all the ties in those quarters, I expected more in that game. Your game ilikuwa tu like ushe expect game like ni ile wanafunga tu bao inakaa tu professional. Like mnaenda tu mfunge alafu mchapiane ball hapo tu 90 ishe. Hata mimi like sikuwa expect ikuwe game rahisi kwa. Junior FM say ni knockout. Si ikuwe back and forth. Tunajua player ya Newcastle, tunajua player Newcastle. Ball ifikie kwa Bruno iende kwa Gordon win. Ama iende win nyingine. Lakini Bruno mwenyewe hapati. But the thing I'll say about Man City ni like whoever they play against wako na they have the tendency to make you look bad. Like they are that good. Wako so good they'll make you look bad. Hata kama mnaeka effort like mimi niko so sure pa player wa Newcastle walitoka hao wakisema mse tumejituma like imekataa. Lakini as you watch the game uko like they are nowhere to be seen. So and on that note rotate squad karibu yote. Yeah. But nyinyi mko na two team good how like the most expensive squad in the world. What do you expect? What do you expect? Kovacic was good business. Just in 4 million pounds. It was good business concept, but amecheza game ngapi season 5? Na sote amesha. So kuna 100% record. Anyway, the biggest game of the weekend. Hey, my friend, ladies and gentlemen. Mighty Manchester. Acha hata tu. Bruno Fernandes. Hey, msee amecheza backline. Captain. Last man. Is there anything Bruno cannot do? Even Bruno does amaze me. Msee, there's this guy called Maguire. Formation ilikuwa 1 2 3 4. There's this guy called Maguire. He's at the 4-5, he's in the midfield and he's stroking. He's running behind the defense of Liverpool. He was doing everything.
Amazing. Msee alipewa substitution ako like Hiyo formation ya leo you hate me but I will win you the game. I will defend for you. I will die for you. I will control the midfield for you. I will score for you. Anton came there as a full back 3. Anyway, what a game. What a game. Hiyo formation ya Man U, they need to explain it. They just need to explain that to the world because we have never seen that before. I've never seen that before. Yo. How do you play one? And you know, Bruno was questioning the gaffer akimuuliza sasa when he took off Lindelof. Alikuwa mimi unataka nicheze last man. Varane Bisaka. Alitoa Bisaka na Varane pula mwiza. What? Akawa kamwambia wewe ni kama bibi akatoa Lindelof. Bruno karibu amwambia baba acha kutumia shisha. But Hiyo formation ni gani? 1-9. but walijipanga vizuri Dalot to Anyway, Maguire for okay, to break Dalot was not playing. let's do this. Tuongelee game from the first minute. Let's break it down. From the first minute. Game ilianza vizuri tu. Man U very well. They dominated. Kwanza the first 40 minutes. They scored fast. They could have gotten 2. They could have gotten 2-0 They ahead. passed Liverpool out. Nakumbuka They ukisema controlled the game. nakumbuka ukisema Mo Salah anacheza. Mo Salah, sio Mo Salah. Anacheza Mo Salah wa Egypt leo ndio amecheza. Sio Mo Salah Liverpool. Actually Man U dominated Liverpool. They passed out Liverpool. Yeah. That halftime scoreline haikuwa hivyo. Haikuwa hivyo. Yeah, haikuwa hivyo. Yeah. Cause Man United bossed the first 40 minutes. Ni venye tu kufunga bao ya pili. Yeah, true. They missed the chance. Alafu Liverpool wakajituma kiasi the last 5 minutes of the first half. Wakafunga bao mbili. You see, they made their chances count. Wakachokoza nyoki. Unaitamani nyoki. No, but hiyo game hata wao wanashtuka. Si kushtuka. Hiyo game ilikuwa race kwa Liverpool. Anyway, second half. If you see second half, they managed the game. Yeah, they managed the game. They had a lot of chances, but ukifika the final third, one overthink. Oh, Liverpool. Yeah. But then Liverpool was. You final third, ukishafika kwa box ya Man U. Considering how they played against Man United just the other weekend bana. Man City, sorry. Like this was not the same Liverpool. Venye nilikuwa naambia unajua. Ndio amenikasirisha. You cannot play against Man City like that. Unachezea Man U softly. Si hajachezea Man U softly. Considering they need sasa quadruple. Man U ni noma. Story ya quadruple imeisha. Sasa saa hii me I wanted Liverpool to win at least when distracted from the league. Exactly. Sasa mlikuwa mnataka lakini inge happen juu but leo mlijituma. Inge happen. Ile maombi ilikuwa umeomba hapa na ukakaza mkono. Ile Liverpool tulikuwa tunakuja Anthony actually leo amecheza fiti sana. Beautiful touch. Toka ingia. That was a beautiful skill. That was a beautiful skill kukunja na weak foot. I said that the key player in Manchester United right now is Santon. The only reason the best. The only reason is that they have not identified the potential of Anton. Leo amejiprove. Mkamtoa wing after kuwafungia mkamrudisha full back 3 akashai. Do you think he's done enough to start the next game? I don't think sidhani kana anaweza anza next game. Hawezi ona kibench Garnacho. Bado. Garnacho amekuwa pocket. Labda bench Rashford. Mzee Gomez tukiwachio game hata nimekumbuka Fuego. Wacha nikwambie comment Fuego amesema hapa. Amesema Gomez aliweka Garnacho, aliweka Rashford kwa mfuko na akaweka Garnacho kwa mfuko ya shati. But the first 40 minutes like hata huko ana comeback. The first 40 minutes like alikuwa amelemewa kabisa. Venye Liverpool walianza kucheza game ndio Gomez ulianza kumuona. No, from the start. Acha Gomez hakuwa. But unasikia football, ukishasikia football ile time wanasemanga football can be a game of two halves. Mlikuwa mbele first half. Second half ikageuzwa. Unaona? Mkaanza kucheza tu hapa dakika 8 90. Wacha nikwambie, tuliwatch game na wewe lakini wewe sijui tuliona game. Na ni Gomez akimake blunder au kuwa offside alikuwa katikati. Alikuwa katikati. Alikuwa shanza kucheza kama Stones midfield. Alimake blunder alikuwa katikati. Unajua nirudi acheze kwake.
Akaeka jamaa kwa mfuko shati. Ni venye Liverpool walianza kucheza game. Before hapo. Garnacho alipata ball mara ngapi? Tuseme after basi venye Anthony. Count my fingers. Anthony alikuja pia kummaliza sasa. After Anthony ingia like Gomez hatukumuona kana leo. Anthony is good. So Anthony is better than Garnacho. Listen, mnaongelea yeye mwenyewe ashasema. Anthony is better than Garnacho. Mnaongezea Gomez vibaya hapa na Gomez alifanya Rashford a change wing second half. Like hiyo time like Liverpool walikuwa wameanza kucheza game. Make it ilinibamba ni yani Gomez anaachia Garnacho space. Wewe kwanza pata ball bana, hata sina haraka. Rashford akishinda hiki to last kick of the game. Yeah, the control was exquisite. Control chini vizuri tu. Ndio sawa tunasema finish kama back to the finish. Ndio maana tunasema football is moments. But hiyo naweza sema like goalkeeper position design yenyewe like hiyo kukava hiyo ball ilikuwa it was very easy. Venye goalkeeper alikuwa hapa. The same goal ilikuwa inataka tu some the same goal amefunga time. Yeah, but the goal almost the same. Amebend around the keeper. It was nowhere near. Ya pili amepiga. Amebend but alikuwa straight. Haikuwa tu anango. We have seen Rashford score those goals. I think your bao but your goalkeeper is easier because he didn't have to think about it. Ball ilikuja tu kwa mguu akashoot. But ingine alituliza, you know he had time. Hiyo ku place sasa. Overthink. Hapo overthink. But above all haikuwa na mock up. Gomez had a very good game. Alifanya Rashford a change wing. Rashford could have won the whole thing in the 90th minute. But I think your game, okay, Liverpool was shit today. Me square expect. Tuseme tu hayo. When nimesema before, I wanted the distraction to go on upate wame qualify FA, at least they have something to distract them from the league. Unaona? That helps. Anyway, that being said, nataka wewe kama Manchester United fan, tuambie Kenya umeona positive leo kwa hiyo game. Uniambie kama mko na future ya kufight ya top 4 vizuri ama mmeinua mkono mmeamua tu mtaperform FA Cup mshinde kikombe angalau mkuwe na bragging rights juu hata vile kunaenda hata Europa League inaweza wakata juu you are still below Tottenham, you are still below Aston Villa. Tuseme next season wachukue top 5 top 5 iende champions, si ndio? Anyway, discuss 90 marks. First of all tukianza hiyo game venye imekuwa na usitudanganye. Siwadanganye na wapi ukweli. Tumeona hiyo game pamoja. Chenye naweza sema Liverpool wamejituma, wamejaribu. Lakini unajua ni timu gani walikuwa wanacheza nayo. They had no chance like tukianza hiyo game ilikuwa guaranteed. Liverpool hawezi shinda Man U FA. Unaongea hivyo juu mmeshinda. Hata ingekuwa nini hiyo game tulikuwa tushinde. Hata tungewekea under 21 bado tungeshinda. Hiyo ni FA. Fuego amekupa point nzuri hapa. Venye nani anacheza sasa hivi amefunga leo. Do you think anapata chance ya kubench Garnacho? Anthony like unaona like hizi sema unajiprove na game moja. Lazima like acheze game zingine kadhaa ndio aonekane ako form sasa. Garnacho I think hata Garnacho ndiye amekuwa man of the match leo. He did what? Bao mbili ni yeye amekosa. Hata tatu ile ya McTominay ya apart from bao ya Rashford peke yake. Hizo zingine zote like zimetoka kwake. How? McTominay alipiga tap in. Shot ilikuwa ya Garnacho. Ilikuwa Garnacho ni Rashford. Garnacho ndiye alikuwa amepiga. Ni Garnacho alikuwa amepiga. Ni Garnacho alikuwa amepiga shot. Kwani tulikuwa pamoja kweli? Tofauti wewe. Ilikuwa Rashford. Garnacho ndiye alikuwa amepiga shot. Garnacho alitoka wapi left wing? Endo confirm tena. Ni Garnacho alikuwa amepiga shot. Akapiga nyingine gani? Angalia bao ya Anthony. Assist ilikuwa ya Garnacho. No. Bao ya Anthony, give Anthony his credit. Alitoka na ball kwa Garnacho ilikuwa deflection. Sikiza bao ya Anthony imeguza deflection hapo. Garnacho alipiga. Achana Garnacho kwanza. Anthony alimake run. Akachagua Garnacho pale. Hapana. Ni alichagua Garnacho. Ni yeye. Garnacho akashindwa kufunga. Ikarudi Anthony katikati ya watu wanaume wata akafunga. But effort bado ilikuwa imekuja na Garnacho. Hakuna effort ya Garnacho. I ran with the ball. I gave you a simple chance. Sawa. Bao ya mwisho effort tunahesabu juu hiyo run unajua kuna kitu nataka uelewe as a footballer. It's very important as any team. It's very important to have runners in your team. Mtu anaweza shika bola kimbia nayo like 10-20 yards.
akiwa nayo ameiprogress ikienda ametoa halfway line akapeleka in the final third. What you forget is that huyo ni Samba bado assist imekuwa yake. Sindiga nacho ameassist bao ya mwisho bado. Hiyo ya Diallo. Yeah. Like na Diallo me Diallo started the run. Sikuwa sure ata. Diallo started the run bado. Sikuwa sure ata. So Garnacho ameibia. Kama amekuwa man of the match ameibia. Ukiangalia tu assist ya mwisho, Wacha wapiganie opposition. Okay, ukiangalia assist ya mwisho, Diallo ndo alimekio contact kwa nani? Elliot akachukua ball. Ndio sasa nani akanayo Garnacho. Okay, ni player mgani mwingine umeona ameperform better kuliko? McTominay has really played. McTominay amecheza. Bruno playing like central defense. Man of the match. Like hiyo. Hakuna position hajacheza leo. Bado sio ongelea Garnacho wapi. Kama si Bruno, mimi kama si Bruno Maguire amecheza 90. Kama si Bruno ni Maguire. I have 3 candidates. Mse, cheki, si lazima Maguire acheze 90. Juu Maguire amecheza, tuseme amecheza hiyo game amecheza 40-50 minutes. Yeah, 50 minutes. Na amecheza kila position. Exactly. So like basically hiyo ni game nzima. But mimi ni game kwa man of the match. Waangalia ati umecheza hapa umekimbia hapa. Maybe umekimbia lakini ni mara ngapi umepata ball like huko? Like mara mbili. Haujanijibu swali yangu. Niliuliza kama as per the performance today ndio mmechapa Liverpool. Kwa number 2, right? Number 2, yeah. They're number 2 in the league. Do you think now this will give you the extra momentum you need to fight for the top 4 or 5 for the Europa League spots? Kusema ukweli like ama European spots. Top 4 tuko mbali kidogo but we can try at it tufike hapo but Europa already tuko number 6 already tuko qualify Europa. Because ni team mbili zina qualify in Europa. So nyinyi mko content as the great No. Sijasema hivyo, the mighty Man United to play in the Europa League again. Champions League bado tutapata away tuta qualify. Because Champions League mna qualify mtoka group stage. Tottenham na Aston Villa. Champions League. Yeah. Ask again Champions League. Maybe Tote wa Tote na Aston Villa like wanapotelea tu hapa mbele. Listen to the lies. Yeah, document the lies. Na sasa hatuna game ngumu hiyo. Unafahamu Europa. Game rahisi tuko na game rahisi ka Arsenal, Liverpool. Hizo ndio game tumebakisha. Anyway, we have Chelsea. Hizo games zinakuja Old Trafford. Kila team hapa imeenda international break ikiwa happy tuseme. Liverpool will not be happy. But Man City are happy, Arsenal we are happy. Arsenal are not happy. Unatuongelea zuu? Kupewa Bayern namna Mse, kwani Bayern is beatable but not by Arsenal. Ni sawa, we shall be here. Tushamaliza story yako. Acha nimalize story hiyo jamaa. Si Arsenal ina shida za kidosi. Kwa kwanza qualify Champions League ndio tuongelea. Ndio nimekuuliza hapa top 4 mnaona mkipenya hapa. Anyway, tuongelee the semi final draw. Ati mmeangukia Coventry katika kadogo. Wao ndio watachapwa. Coventry tunawapiga Wolves ilichapa. Cheki Wolves ilichapa Man U. So kama Coventry ilichapa Wolves. Sasa unaongelea Arsenal kwa Bayern, wewe uko na shida zako hapa. Coventry like hiyo si team ya kupea Man U. Coventry is not predictable. It's predictable. Shida za teams za championship si predictable. Hiyo ni predictable. Let me paint the graphic for you. Manchester United FA Cup semi-final. They are used to wamezoea hiyo jina hiyo kutajwa tu among the greats. Coventry playing in League 1 ama ni championship. Unajua game itakuwa wapi? Wembley Stadium. 80,000 capacity. Mnagawana 40 tickets. Mse, the big stage. They have nothing to lose. Exactly. Even sai pia Man U wana nothing to lose. 90 minutes for the final. Hiyo ndio cup yenye sai tuna focus. Ndio Man U kuna vitu ngapi? Unajua nini? Let me sijamaliza kupaint picture. First of all, nyinyi mnaenda hapo kama the Coventry ndio the underdog. Guaranteed 100% the underdog. Nyinyi mnaenda hapo na jina, pedigree, pressure ya kusema hii season at least amjamaliza top 2, ona Champions League mkatolewa group stage. Europa amkuingilia hapo katikati mali watu waingilia. Alafu ligi amja challenge anyway. The great Manchester United lazima mtoke na kitu. So mnaingia hiyo game na pressure. Unaona? Big names against small names. Underdog. I think game yenye iko na pressure ni ya Chelsea na Man City. Ya Man U like hiyo ni easy. By the way game itakuwa tamu kwa tunajua
Cause Man City hawaheshimianangi. Man Chelsea City- wanajua kujituma game za Man City vibaya sana. juu Chelsea ndio wana anything to lose. Juu wayuko huko like Both four teams washapotea. tuseme tu, Sasa okay. They are nowhere to be seen. mshaniongelelea. Like Hizo timu zote Lakini ziko na game- magame hii zitakuwa game game fiti, ni lakini mimi ya winning FA. mimi sioni game hii Mimi- kama ni rahisi venye unaongea. Unajua sasa Mimi unaongea na ile- confidence ya kuchapa Liverpool. We are winning FA. hapana. Wewe tupatane next episode. Tupatane next episode. Hiyo Like game itakuwa imechezwa by the next episode. but Chelsea wanaweza lipa Man City. Anyway, we shall be Chelsea here. wanaweza piga Man You City. worry about Coventry. No, Let the Man I'm City not guy worried. worry about Chelsea. I'm not worried about Anyway, on that Coventry. note, see you next time. Don't forget to like, share and subscribe. I've been your host, Josh here. Fuegos. I'm Brian. See you next time. Turus.